Shri Srimad Bhakti Siddhanta Saraswati Goswami Maharaj Nanda Koti Vaishnava Jai Namacharya Shri Haridas Thakur Jai Prem Se Kaho Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Shiva Sadi Gaura Bhakta Jai Shri Shri Radha Krishna Govinda Shama Kunda Radha Kunda Jai Vrindavan Dham Ki Jai Namri Dham Ki Jai Gangamai Ki Jai Namunamai Ki Jai Bhakti Devi Ki Jai Tulsi Devi Ki Jai Samaveta Bhakta Vrinda Ki Jai Gaura Premanandi Namo Vishnu Padaya Krishna Krishna Padaya Shrimate Bhakti Vedanta Swami Namaste Saraswati Gauravani Charani Om Namo Bhagavate Vasudevaya 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 Asvayanam Shalaya Namashrishtam Bhagavati Shakti Putam Rupam Tasyavidam Purim Mushtatim Radha Kundam Paramahorantama Sham Prapta Yasya Pratita Kriparashi Tosmi Vandeham Shri Guru Shri Thakuram Shri Guru Vaishnava Shri Rupa Sadham Sadvedam Savadhutam Arjuna Sahitam Krishna Devam Shri Radha Krishna Padam Sakadana Lalita Shri Shakhantam Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare Hare. Everyone is invited to turn off their cell phone. Пожалуйста, отключите мобильный телефон или переведите в беззвучный режим. That's not all we have to say. Это не все, что хочется сказать. This is not the message of the Hare Krishna movement. It's just a request. Это не послание движения Харе Кришна, просто просьба. So we have been chanting Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Итак, мы повторяли Харе Кришна Махамантру. And we were all happy in doing so. И вы с радостью все это делали. And wouldn't it be nice if we just all chanted Hare Krishna? Было бы чудесно, если бы мы просто постоянно пели Харе Кришна. What else is there to do? Just chant Hare Krishna. Больше нет смысла что-то делать еще. Просто можно петь Харе Кришна. Of course, there are various things to do in this world. Ну, в этом мире много приходится чего еще делать. We have to perform various activities to maintain the body. Приходится делать какие-то действия, совершать действия, чтобы поддерживать тело. But modern life is extraordinarily complicated. Ну, современная жизнь очень чрезвычайно сложна. By living a simple life, we can minimize our external activities and just concentrate on the real purpose of life. Если мы живем простой жизнью, то мы можем сократить свои какие-то искусственные потребности и сосредоточиться на цели, достижении цели жизни. The real purpose of life is to become absorbed in spiritual reality. Подлинная цель жизни заключается в том, чтобы погрузиться в духовную реальность. Spiritual reality means Krishna. Духовная реальность — это Кришна. The Supreme Personality of Godhead. Верховная личность Бога. Of whom we are all servants. И все мы Его слуги. Whose service we have given up, and therefore we are suffering in the material world. Мы оставили служение Ему, и поэтому вынуждены страдать здесь в реальном мире. So chanting Hare Krishna is the
simple, easy, joyful, natural method for reviving our dormant Krishna consciousness. И повторение Харе Кришна — это простой, радостный способ возрождения нашего сознания Кришны. Calling out to Krishna. Это призыв к Кришне. O Krishna, O energy of Krishna, please engage me in your service. О Кришна, энергии Кришны. Кришна, пожалуйста, займите меня в служении вам. So, by chanting Hare Krishna, we want to go to Krishna. Повторяя Харе Кришну, мы преследуем цель вернуться к Кришне. Practically, if we become absorbed in that chanting, we are already with Krishna. На самом деле, если мы погрузимся полностью в это повторение, то мы уже окажемся рядом с Кришной. This chanting carries us to the spiritual world. Поскольку это повторение Святого Имени унесет нас в духовный мир. But there is something holding us back. Но есть кое-что, что сдерживает нас здесь. Our material attachments. Наши материальные привязанности. Even as we're chanting Hare Krishna, at that time we may be absorbed in Krishna, 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 sound of Krishna. Даже повторяя Харе Кришну, мы можем быть погружены в звуки Святого Имени. But we have many material attachments. Но при этом мы сохраняем многочисленные материальные привязанности. We take one body after another. Мы получаем одно материальное тело за другим. We become attached to whatever is to this body and whatever is in relationship to it. И получив новое тело, мы привязываемся к нему и все, что с ним связано. And therefore, even when we take to chanting Hare Krishna, we retain strong material attachments. Поэтому даже повторяя Харе Кришну, мы сохраняем сильные материальные привязанности. So cultivating Krishna consciousness can be understood as the positive aspect and the negative aspect. В развитии сознания Кришны есть два аспекта: позитивный и негативный. The positive aspect means to increase our love for Krishna. Позитивный аспект заключается в том, что мы увеличиваем свою привязанность, любовь к Кришне. And the negative aspect means to become detached from this material world. А негативный аспект мы развиваем непривязанность к этому материальному миру. To understand that I have no real relationship with anything in this world. Пытаемся понять, что на самом деле я не связан ни с чем в этом материальном мире. So, for a devotee, death is a great opportunity. Поэтому для преданного смерть — это хорошая возможность. As Krishna states in Bhagavad Gita, Об этом Кришна говорит в Бхагавад-гите. Antakale chamameva smaran muktva kalevaram yaprayati samadbhavam tajantyante. What is that? Asti nasti samshaya. Krishna says, one who quits his body, remembering me, attains to my nature without a doubt. Кришна говорит, тот, кто в момент смерти помнит обо мне, достигает моей обители. For materialistic people, death is something horrible. Для материалиста смерть — это нечто ужасное. Because they conceive of their existence in terms of all that they know. Потому что для материалиста жизнь — это то, что они знают, то, что они могут увидеть. One who thinks that I'm the body and everything in relationship to it is reality. Принимается реальность, свое материальное тело и то, что с ним связано. Such a person suffers terribly at the time of death. Такой человек очень сильно страдает в момент смерти. They're very fearful. They don't know where they're going. И исполнены страха, поскольку не знают, что их ожидает. But a devotee, along with chanting Hare Krishna, hears, throughout his life, hears topics about Krishna. Но преданный, кроме повторения Харе Кришна, на протяжении всей своей жизни слушает о сознании Кришны. So he understands that I have no factual relationship with anything in this world. Поэтому он понимает, что никакой реальной связи его и чего-либо в этом материальном мире нет. But nevertheless, we tend to be attached, even if we are cultivating Krishna consciousness. Но даже если человек развивает в себе сознание Кришны, то у него сохраняется тенденция к материальной привязанности. But when death approaches, we understand that I cannot stay here.
Но когда смерть приближается, человек должен понять, что он не может оставаться здесь вечно. This whole situation, I have to leave it behind. Нужно просто раз и навсегда решить эту проблему. The only thing that is left is my relationship with Krishna. Единственное, что остается на смерти, это мои отношения с Кришной. So approaching death is a great opportunity for a devotee to shed all his material attachments and become fully attached to Krishna. Поэтому для преданного смерть – это великая возможность избавиться от всех материальных привязанностей и полностью вручить себя Кришне. Krishna consciousness is recommended for all people in all times, in all places, in all circumstances. Сознание Кришны рекомендовано для всех людей в любое время, в любом месте. But especially it is enjoined, especially in old age, especially at the end of life, one should be completely absorbed in Krishna thought. Но в особенности в пожилом возрасте человек должен полностью погрузиться в размышления Кришны. During life, one may have so many responsibilities. В течение жизни человек исполняет различные обязанности. But at the end, toward the end of life, one should just shed all these responsibilities. Ну, к концу своей жизни человек должен оставить все эти обязанности. And become fully absorbed in hearing and chanting about Krishna. И погрузиться в слушание и повторение о Кришне. Of course, there's no guarantee that one will live a full life. Конечно, никакой гарантии нет, что человек проживет долгую жизнь. 310 years, as the Bible says, 70 years. То есть 70 лет хотя бы. One can die at any moment. Человек может умереть в любую минуту. You may think it's strange all this talking about death. Кто-то, может быть, подумает, странно, что мы эту тему подняли смерти. But persons who are interested in understanding the nature of reality, they talk about death a lot. Но те, кто стремится постичь природу реальности, о смерти говорит много. Because death is inevitable for everyone. Поскольку смерть неизбежна для всех. And whatever aspirations we may have in life, whatever successes we may achieve, we all have to face death. И какие бы надежды мы не возлагали, каких бы успехов мы не достигли, все равно нам придется встретиться с смертью лицом к лицу. In one sense, the situation of Господин Putin at the time of death and that of some unknown babushka, it's all the same. Поэтому, с одной стороны, положение господина Путина и какой-то неизвестной бабушки в момент смерти совершенно одинаковые. They leave the world in the same way they came into it. Они оставляют этот мир так же, как они пришли сюда. Owning nothing. Owning nothing. Да, оставят, так сказать, им ничего не принадлежит. And they don't know why they're there, where they're going. Они не знают, почему они пришли, куда они и почему уходят. At the time of death, it doesn't matter whether we've been a big famous person or whatever. В момент смерти совершенно не важно, были ли вы великой известной личностью или неизвестной. The only thing that goes with us is the results of the activities that we performed in our life. Единственное, что остается с нами, это результаты действий, которые мы совершили в этой жизни. In other words, if we perform good activities, then we will get the result of that in future lives. Другими словами, если мы совершали благие поступки, то в следующих жизнях мы получим результаты. And if we perform sinful activities, we will also have to get the result of that. Точно так же, если мы совершали греховные поступки, в будущих жизнях мы обязательно получим результат. And if we become absorbed in thought of Krishna, then we can go to Krishna. Но если мы погрузились в размышления о Кришне, тогда мы можем вернуться к Кришне. So it is a great test for all of us. Поэтому смерть – это своего рода испытание для всех. It is, throughout life we have many tests. На протяжении всей жизни человек
проходит через различные испытания. But the greatest test is the test of death. Но самым большим испытанием является смерть. Now, some people say that, well, we don't know what's beyond death. Некоторые люди говорят, мы не знаем, что там по ту сторону смерти. But actually we can know. На самом деле мы можем узнать. There is knowledge of existence beyond death. Есть знание о бытие после смерти. And that is given especially in Bhagavad Gita. Это знание приводится прежде всего в Бхагавад-гите, in which the teachings of Lord Krishna begin with the understanding that for the soul there is no death. В Бхагавад-гите начинается учение Кришны с того момента, когда говорится, что душа бессмертна. Only the body dies. Временно только тело. The soul continues to exist. А душа продолжает существовать. We have been through many bodies. Тел у живого существа было очень много. And we will continue taking more and more bodies. И оно будет продолжать получать все новые и новые тела. Until we become free of material attachments. До тех пор, пока не избавиться от материальных привязанностей. So, chanting Hare Krishna dissolves our material attachments. Повторяя Харе Кришна, мы избавляемся, как бы растворяем свои материальные привязанности. And helps us to become attached to Krishna. И это помогает нам привязаться к Кришне. Attachment to Krishna is not a material attachment. Привязанность к Кришне — это не материальная привязанность. It is a spiritual attachment. Это духовная привязанность. Because Krishna is Satchidanandamaya, eternal, full of bliss and knowledge. Поскольку Кришна вечен, исполнен блаженства и знаний. In contradistinction to the nature of this material world, В отличие от природы этого материального мира, in which everything is asat, achit, nirananda. где все является асат, ачит и нирвана. Everything here is temporary. Все является временным. Everything here is a cause of distress. Все является причиной страданий. And we are in an atmosphere of ignorance. И все находятся, пребывают в невежестве. We do not know who we are. Мы не знаем, кто мы. We do not know where we have come from. Не знаем, откуда We пришли. do not know where we are going. Не знаем, куда идем. We do not know what is the purpose of life. Не знаем, в чем смысл жизни. We do not know how to be happy, although we want to be happy. Не знаем, как стать счастливым, если хотим этого. So material existence means very bad situation. Материальная жизнь — это очень неестественное состояние. So a person should be thoughtful Человек должен быть разумным and consider и задуматься, that, what's going on in this world. что происходит вообще в этом мире. Where have I come from? Where am I going? Откуда я пришел сюда, куда я уйду. This chanting Hare Krishna is not some sectarian chant. Повторение Харе Кришны — это не какое-то сектантское повторение. It is the method of linking with the Supreme Soul, the Supreme Personality of Godhead, Krishna. Это способ воссоединения с высшей душой, с верховной личностью Бога Кришны. It is a completely transcendental sound vibration. Это абсолютно трансцендентная духовная вибрация. By chanting Hare Krishna, we are lifted beyond the atmosphere of the material world. Повторяя Харе Кришну, мы возвышаемся над атмосферой этого мира. That is why we become joyful by chanting Hare Krishna. Именно поэтому, повторяя Харе Кришну, мы испытываем радость. The pleasure of chanting Hare Krishna is nothing like the pleasure of this material world. И радость от повторения Харе Кришны невозможно сравнить с каким-то материальным счастьем. The pleasure of this material world is insignificant, Материальное удовольствие незначительно, short-lived, не краткосрочно, mixed with distress, они смешаны со страданиями and is not real pleasure at all. и не являются подлинными, реальными наслаждениями. But the pleasure of chanting Hare Krishna is the pleasure of the soul. Но удовольствие от повторения Харе Кришны — это духовное удовольствие. That means that by nature, as spiritual living beings, we are naturally full of spiritual pleasure. Будучи духовными существами по своей природе, мы исполнены духовным блаженством. And chanting Hare Krishna
places us directly in the atmosphere of spiritual existence. Повторение Харе Кришны помещает нас в духовную атмосферу, духовного бытия. We are meant to be joyful as Krishna is joyful. Живое существо должно быть счастливо, точно так же, как Кришна. So chanting Hare Krishna immediately lifts us beyond the atmosphere of this material world. Когда человек начинает повторять Харе Кришна, он тут же возвышается за пределы этого мира. If we are absorbed in chanting Hare Krishna, then we're not really in material existence at all. Если человек погружен в повторение Харе Кришна, то он не принадлежит к этой материальной жизни. Although we are in this material world, our consciousness is carried to the spiritual existence. Хотя мы находимся, живем в этом материальном мире, но сознание преданного находится в духовном бытии. So therefore we should just go on chanting Hare Krishna. Поэтому нужно просто продолжать повторять Харе Кришна. Minimize everything else and maximize our chanting of the Holy Name. Сокращать все остальное и увеличивать повторение святого имени. And apart from chanting the holy names, there are other activities in Krishna consciousness. Кроме повторения святого имени в сознании Кришны есть другая деятельность. Studying the spiritual literature of Krishna consciousness. Изучение духовной литературы в сознании Кришны. Performing activities in service to Krishna. Различные виды служения Кришне. Just like very soon there will be a spiritual prasadam, transcendental food offered to Krishna, that will be distributed. Например, в скором будущем, через некоторое время, будет распространяться трансцендентная пища, предложенная Кришне прасад. So that is food. Это пища, but that is not ordinary food. Но это необычная пища. It is completely spiritual. Абсолютно духовная. Because it partakes of the nature of Krishna. Поскольку она имеет ту же природу, что и Кришна. By taking this food, our consciousness becomes purified. И по мере того, как мы принимаем эту пищу, наше сознание очищается. It nourishes not only the body, but also the spiritual consciousness. Прасад питает не только тело, но и духовное сознание. So, cooking for Krishna, shopping for Krishna, these are all spiritual activities. Это если мы готовим для Кришны или покупаем что-то для Кришны, это все духовная деятельность. Cleaning Krishna's temple. Если мы убираемся в храме Кришны, these are all spiritual activities. Это духовная деятельность. Because they are undertaken in the spirit of service to Krishna. Поскольку все это мы делаем в духе служения Кришне. So we may say, well, everyone does shopping, cooking, cleaning. Можете сказать, но все ходят по магазинам, покупают и убираются. They seem like very ordinary activities. На первый взгляд, это обычная повседневная деятельность. How can they be spiritual? Как она может быть духовной? But it is the spirit of service to Krishna which makes them spiritual. Духовный, на самом деле, ее делает дух служения Кришне. Spiritual means to be attached to Krishna. Под духовностью подразумевается привязанность к Кришне. Material means to forget Krishna. А материальное значит забвение Кришны. So if we're cooking for Krishna in a spirit of service to Krishna, because Krishna is fully spiritual, then we become fully spiritual. Если мы готовим в духе преданности, готовим для Кришны, поскольку Кришна духовен, то и процесс приготовления становится духовным. But if we cook simply for our own pleasure or that of our family, without any consciousness of Krishna, that is material. Если мы готовим для себя или для своей семьи, а не для Кришны, такое сознание материальное. So the same activity can bind us to this material world or free us from this material world. Поэтому та же самая деятельность может либо привязывать нас к материальному миру, либо освобождать. Whatever activities we perform in consciousness of Krishna frees us from this material world. Любая деятельность, которая совершается с сознанием, в сознании Кришны, освобождает нас. And carries us to the blissful atmosphere of Krishna consciousness. И она открывает нам доступ в блаженную атмосферу сознания Кришны. And whatever activities we do in forgetfulness of Krishna, they bind us to this material world more and more. Любая деятельность, которая совершается в забвении Кришны, она
привязывает все больше и больше нас к материальному миру. If at the time of death we remember Krishna, we go to Krishna. Если в момент смерти мы вспомним о Кришне, мы отправимся к Кришне. If at the time of death we don't remember Krishna, then we return to take another birth in this material world. Если в момент смерти мы не вспомним о Кришне, то вернемся сюда, в материальный мир, чтобы родиться вновь. Therefore, it is necessary during this life to cultivate a sense of Krishna consciousness. Поэтому очень важно в этой жизни развивать в себе сознание Кришны. And that is what this whole Krishna conscious movement is meant for. И это как раз то, для чего предназначено это движение сознания Кришны. To very clearly understand that Krishna is the Supreme Personality of Godhead, Для того, чтобы ясно и четко понять, что Кришна является верховной личностью Бога, the Supreme Controller, верховным повелителем, the Supreme Personality of Godhead, верховной личностью Бога, of whom we are all servants, чьими слугами мы являемся. and that if we attempt to serve Him, then we can become free from all material impurities and attachments. Если мы захотим служить Ему, то мы избавимся от всей материальной скверны и привязанности. So this chanting Hare Krishna, this is the prime method of Bhakti Yoga, devotional yoga. Повторение Харе Кришны – это основной метод бхакти-йоги, преданного служения. Directly links us with Krishna. Он напрямую связывает нас с Кришной. The consciousness, which is actually at the moment is full of, our consciousness is at present full of materialistic thoughts. В настоящий момент наше сознание исполнено материальных мыслей. We think I am this body and how to maintain it. Мы принимаем себя за материальное тело, думаем о том, как поддерживать его, How to get enjoyment in relation with this body. как получать наслаждение, связанное с этим телом. We're full of various anxieties. Мы исполнены различных беспокойств. All because we forget that we are eternal spiritual beings with an eternal blissful relationship in service to Krishna. И все это происходит потому, что мы забыли, что мы вечные души, исполненные счастья, и должны заниматься служением Кришне. So we should try to understand these ontological facts by hearing the message of Bhagavad Gita. Мы должны понять эти онтологические факты, изучая Бхагавад-гиту. And at the same time we should continue chanting Hare Krishna, В то же время мы должны продолжать повторять Харе Кришну, which directly places us in our relationship with Krishna. поскольку это восстанавливает наши отношения с Кришной. So this chanting of Hare Krishna is not a sectarian chant. Повторение Харе Кришны – это не сектантство. It's not a Hindu chant or a pagan chant or any such thing. Это не индуистская молитва или не какая-то молитва каких-то аборигенов. It is the direct call of the soul to his master. Это прямое обращение души к своему господину. So, is there any question about this? Есть какие-то вопросы на этот счет? And you had some question you wanted to ask me? Well, that's the question about yesterday. It's not directly opposed to the issue of the lesson today. Anyway, if you have some question, The third question about today's lecture. then you can ask me after. Now I'm a bit free. If a devotee goes out for Harinam and Sankirtan and feels pleasure, is it correct, as he thinks more about his personal pleasure than about whether it is appealing to Guru and Krishna? Если преданный выходит на Санкиртан и Харинам, испытывает при этом наслаждение, правильно ли это, так как он больше думает о своем удовлетворении, нежели о том, что это нравится Гуру и Кришне? Well, that can also be a trap. Да, это тоже может быть ловушкой. Chanting Hare Krishna is most pleasurable. Повторяя Харе Кришну, человек испытывает удовольствие. Here's a beautiful painting of Chaitanya Mahaprabhu and his associates absorbed in the bliss of Harinam and Sankirtan. Вот удивительно красивое изображение Господа читания его спутников, где они в блаженстве поют и танцуют.
The pleasure of chanting Hare Krishna comes from the attitude of service to Krishna. Блаженство, которое человек испытывает, повторяя, источником его является его настроение служения. Chanting Hare Krishna means to pray to Krishna. Please engage with your service. Chanting Hare Krishna Means to pray to Krishna. Please engage with your service. Повторение Харе Кришны — это обращение к Кришне с молитвой, занять себя в служении. And because it is our natural constitutional position to be in the service of Krishna, and because that position is naturally happy, then we feel happy chanting Hare Krishna. Поскольку наше естественное положение служить Кришне, и это служение естественным образом исполнено блаженством, поэтому мы испытываем счастье повторять Харе Кришну. The happiness of chanting Hare Krishna comes from the spirit of serving Krishna, who is the supreme blissful. И счастье, которое испытывает человек, повторяя Харе Кришну, происходит именно от служения высшему, наслаждающемуся Кришне, исполненным блаженством. But if we think that by chanting Hare Krishna, I shall be, the most important thing is how I shall be happy, then that is a material contamination. Но если, повторяя Харе Кришну, мы думаем о том, каким образом я смогу наслаждаться, то это материальная скверна. So that is why it's important also, as well as chanting Hare Krishna, to hear the instructions about Krishna in Bhagavad Gita. Поэтому нужно не просто повторять Харе Кришну, но также слушать наставления Кришны, которые содержатся в Бхагавад-гите и других писаниях. So that we can clearly understand our position as servants of Krishna. Для того, чтобы мы четко понимали свое положение слуг Кришны. And not take the chanting of the holy names as something for my personal enjoyment. И не воспринимали повторение Харе Кришны как какое-то чувственное наслаждение, предназначенное для нас самих. Certainly we will be happy by chanting Hare Krishna. Повторяя Харе Кришну, мы, безусловно, будем счастливы. But if we think that the purpose of chanting Hare Krishna is so I shall become happy, then that happiness eludes us. Но иллюзия, Well, it means we don't get it, you could say. но если мы повторяем Харе Кришну, думая о том, как мы, что мы, так сказать, обрести удовлетворение для самих себя, то мы никогда не получим этого счастья. So in the beginning we invite everyone to come and chant Hare Krishna. Вначале мы всех приглашаем присоединиться к повторению Харе Кришны. But gradually as we get more serious about serving Krishna and cultivating Krishna consciousness, we understand that I am not the enjoyer of the holy name, I am the servant of the holy name. Но со временем, по мере продвижения сознания Кришны, мы понимаем, что мы не наслаждаемся святым именем, мы служим святому имени. In this material world, we have the attitude of wanting to dominate everything, exploit everything, and enjoy everything. В материальном мире живые существа склонны доминировать, контролировать и наслаждаться всем. So we should be careful not to bring that attitude into our supposed spiritual practices. Поэтому мы должны быть осмотрительны и не позволить подобным вещам проникнуть в нашу духовную практику. To become the very humble servant of the Holy One. Человек должен стать смиренным слугой святого имени. Yeah, another question. Another question just connected with this. Why don't I feel happiness from chanting the holy name, although I've been chanting for 3 years already? Почему я не чувствую блаженства от повторения святого имени, хотя повторяю уже 3 года? That is discussed in Sri Upadeshamrita, isn't it? This phenomenon is discussed in Sri Upadeshamrita. Это объясняется в Шри Упадешамрите. Sat Krishna Nama Charita Visitapta Vidya Pito Patakta Rasanasya Navachikano Kimpadharanam Vinamkam Saiva Dushta Swagvi Krama Tat Bhavati Tat Vadamulahantu. That our material consciousness is compared to having the disease called jaundice. Наше материальное сознание пребывает в болезненном настроении, которое можно сравнить с желтухой. That disease is
similar to hepatitis, which is much more common in the Western world than is jaundice. То есть это заболевание просто на Западе распространено как гепатит. So in jaundice, the cure, or one symptom of jaundice is that sugar tastes bitter. Если человек болеет желтухой, то один из признаков и симптомов – это сахар ему кажется горьким. Which is unnatural, obviously. Что совершенно неестественно, как вы понимаете. It's an unnatural situation to taste sugar as bitter. То есть испытывает вот этот вот горький вкус от сахара совершенно неестественно. But the cure for jaundice is to go on continuously sucking sugar candy. Но лечением, средством от желтухи является употребление таких леденцов, которые нужно рассасывать. And by doing so, gradually the disease subsides. И со временем, по мере того, как человек это делает, болезнь уходит. And one comes to taste sugar as sweet. И человеку возвращается вот этот сладкий вкус, когда он ест сахар. And when we taste the sugar as sweet, we know that we're cured. И когда, как только человек почувствует опять сладость сахара, это означает, что он излечился от болезни. So in our natural position of pure Krishna consciousness, we find chanting Hare Krishna to be very joyful. То есть в естественном положении сознание Кришны, повторение Харе Кришны приносит радость и счастье. In our unnatural position, we may find it to be burdensome. А в неестественном положении, когда сознание Кришны отсутствует, повторение Харе Кришны кажется обузой. But if we go on chanting, then gradually we will find that the sweetness will manifest. Но если человек продолжает повторять святое имя, то со временем он сможет ощутить сладость. But in some cases, in some diseases, doctors, they sometimes find that the patient is in such a bad condition that they're not even fit to take the medicine. Но бывает так, что больной болен настолько серьезно, что врач не рекомендует ему принимать какие-то лекарства, поскольку это... They may need some prior treatment to make them to adjust their body so they're ready to take the medicine. То есть иногда больному требуется какое-то предварительное лечение, прежде чем он сможет пройти основное лечение и принимать какие-то препараты. So if one has little taste for chanting the holy names, then one can become absorbed more in other services to Krishna. Поэтому если у человека небольшой вкус повторения святого имени, он может заниматься другими служениями Кришне. That's the beginning. То есть это вначале. Although, just like we were chanting now, just like we were chanting in Kirtan now, Но только что, когда мы пели киртан, I think everyone must have found it very joyful, is it not? я думаю, что все испытывали радость, разве не так? We often find that Kirtan is singing together, chanting Hare Krishna is very joyful. Можно почувствовать, что когда преданные совместно воспевают святое имя во время киртана, это доставляет радость. But we may find chanting on beads more difficult. И по сравнению с повторением джапы. So go on chanting Kirtan and Japa also. Просто продолжайте повторять. Петь во время киртана и повторять джапу. If you struggle with Japa, pray to Krishna, please help me to have some taste for your name. Если вам трудно повторять джапу, молитесь Кришне, чтобы он дал вам какой-то вкус в этом. One can take up other services also. Можете выполнять какое-то другое служение также. Associating with devotees who are enthusiastic about Krishna is a great boost to help our enthusiasm and taste develop. И помочь усилить энтузиазм и вкус поможет нам это сделать общение с теми преданными, которые искренне и исполнены энтузиазмом.
Anything else? Should we associate with devotees who chant mantra on their way somewhere and do not get up early and think that they are great devotees? Or rather, not sure, but how should we associate with such devotees? Как стоит общаться с преданными, которые повторяют мантру на бегу, не встают утром и считают себя великими? Well, we're always advised to associate with devotees who can help us in our upward progress. Обычно рекомендуется общаться с преданными, общение с которыми будет помогать нам прогрессировать. We should always try to associate with those who are more advanced. Должны всегда стремиться общаться с теми, кто более продвинут. So if we find that there are some who are superficially chanting Hare Krishna but maybe not very sincere about it all, then we may not want to associate with them very closely. Поэтому если мы видим, что человек внешне когда повторяет Харе Кришну, но не очень искренне, у нас может не быть желания очень близко общаться с ним. So thank you for honesty and for straightforwardness with which in your answers. Please tell us the history of Gaudiya Vaishnavism. So one by one, we'll go for questions. Please tell us the history of Gaudiya Vaishnavism. In 30 seconds or what? Просто расскажите, пожалуйста, историю Гаудия Вайшнавизма. Как за 30 секунд рассказать? Well, the creation is brought into being by the Supreme Lord, by Lord Brahma. Но творение произошло по воле Верховного Господа через Творца Господа Брахмы. The creation facilitates the perverse desires of the souls forgetful of Krishna. И материальное творение было призвано позволить живым существам, забывшим о Кришне, осуществить свои извращенные желания. And also within the creation, Krishna himself comes from time to time and sends his empowered representatives. Также время от времени Кришна приходит в материальное творение и посылает своих уполномоченных представителей. To call the conditioned souls back to Krishna. Для того, чтобы вернуть живые существа, которые забыли о нем, обратно к себе. Occasionally, Krishna himself comes as Chaitanya Mahaprabhu. Иногда Господь приходит как Чайтанья Махапрабху. And inaugurates the chanting of the Hare Krishna Sankirtan. И кладет начало Санкиртане, совместному воспеванию святого имени. By which the conditioned souls have a very easy and joyful path out of this material world, back to Godhead, back to Krishna. И следуя этому пути, живые существа могут легко и радостно вернуться в духовный мир Кришны. So, the followers of Chaitanya Mahaprabhu called Gaudiya Vaishnava. И Гаудия Вайшнавами называют последователей Господа Чайтаньи. And the history of Gaudiya Vaishnavism is the history of chanting Hare Krishna. И поэтому история Гаудия Вайшнавизма – это история повторения Харе Кришны. So you're all part of the history of Gaudiya Vaishnava. Поэтому вы являетесь частью истории Гаудия Вайшнавизма. It's a big topic. Очень обширная тема. It's like saying something, please narrate the history of Russia. That's a big topic. Например, то же самое, что расскажите историю России. It's a more important topic than the history of Russia. Конечно, история Гаудия Вайшнавизма важнее, гораздо более важная тема, чем история России. Because after all, Russia is just part of the material world. Поскольку в конце концов Россия это всего лишь часть материального мира. It's a big country, Большая the страна, biggest country, самая большая страна, on a tiny planet, расположенная на крошечной планете, in a massive universe. в огромной вселенной. And we're tiny people in this big country. Мы крошечные существа, которые живут в этой стране. We all tend to take ourselves more seriously than disproportionate to our actual importance. И мы очень
часто думаем о себе как о каких-то важных, то есть преувеличиваем свою значимость. But Krishna consciousness is the eternal position of the soul. Но сознание Кришны — это вечное состояние души. So one time we were born in Russia, sometimes we were born in Finland, sometimes we were born on the moon, sometimes we were born on the sun. Поэтому иногда живое существо рождается в России, иногда в Финляндии, иногда на Луне, иногда на Солнце. So it doesn't really make much sense to think I'm proud of being Russian. Поэтому глупо гордиться, что я русский. Because in a previous life we might have thought, I am proud of being a citizen of San Marino. Поскольку, может быть, в прошлой жизни мы гордились тем, что мы житель Сан-Марино, Which is not a very big country at all. которое не является, совсем не является большой страной. We go from body to body to body. Живое существо просто меняет тело одно с другим. When we go to Krishna, we remain with Krishna forever. Но если мы вернемся к Кришне, то останемся с ним навсегда. And what else? We understand the reason for different religious trends in Kali Yuga, but why are there 4 original sampradayas? Понятно, почему появилось много религиозных течений в Кали, но почему изначально было 4 сампрадая? Well, different Vaishnava sampradayas, they all have the same basic teaching. Учение всех вайшнавских сампрадай, по сути дела, едино. But they have somewhat different approaches. Но у них просто разные подходы. Reasons for this may be due to the eligibility or varied eligibility of the different persons they are teaching to in various times, places, and circumstances. Причина заключается в квалификации тех, кто принадлежит к этой сампрадаю, принадлежат сампрадаю в разное время, при разных обстоятельствах. And also because Vaishnavism is not monolithic, sort of one-pointed. It's not a one size fits all. И также по причине того, что вайшнавизм это не какой-то монолит, то есть что-то одномерное или одноразмерное. In the stage of perfection of pure Krishna consciousness, there are various, even in the perfect stage, it's not that everyone is all the same. На стадии совершенства сознания Кришны тоже есть, сохраняется различие, то есть не так, что все становится единым. There are devotees of Krishna as he performs his pastimes in Vrindavan. Есть преданные Кришны, того Кришны, который являет свои игры во Вриндаване. There are devotees of Krishna as he performs his pastimes in Dwarka. Есть преданные Кришны, того Кришны, который играет, являет свои игры в Двараке. There are devotees of Krishna as he performs his pastimes as Rama. Есть преданные Кришны, который приходит как Рама. And there's Vaikuntanath, Narayana. Есть Вайкунтханат, Нарайана. So, and even within devotees of Krishna in Vrindavan, some relate to him as a lover, some as a parent, some as a friend, some as a servant. Даже преданные, которые живут во Вриндаване, кто-то относится к Кришне как к другу, а кто-то считает себя его слугой, а кто-то считает его своим возлюбленным. So different sampradayas aim at cultivating different moods within the broader spectrum of service to Krishna. Поэтому разные сампрадайи развивают различные настроения вот в этом широком спектре служения Кришне. Yesterday you mentioned that no other modern guru is on the level or even close to the level of Srila Prabhupada. Does it mean that parampara is broken on him? Was broken.
Вчера вы сказали, что ни один из современных гуру не приблизился к уровню Шрилы Прабхупады. Значит ли это, что парампара прервалась на нем? Not at all. Вовсе нет. Because if his followers faithfully repeat what he teaches and exemplify that, then you get the same result as hearing from Srila Prabhupada directly. Поскольку его последователи воплощают его учение, следуя им, вы получаете такое же благо, как будто следующий самому Шриле Прабхупаде. Srila Prabhupada said about his own guru, there was an incident that Srila Prabhupada was leaving America and going to India. Был один случай, когда Шрила Прабхупада из Америки уезжал и ехал в Индию. This was approximately 1968. Примерно в 1968 году. Please do not lean on the Vyasa-san. Пожалуйста, не облокачивайтесь на Висасу. You can bow down to the Vyasa-san. Можно кланяться Висасу, но не облокачиваться. So Srila Prabhupada was going to India, and it was not sure whether Srila Prabhupada would return to America or not. И тогда, когда Шрила Прабхупада в 1968 году покидал Америку, не было понятно, вернется он еще сюда или нет. Srila Prabhupada recommended to his disciples, who were naturally in great anxiety about who would guide them and who would look after them. И тогда Шрила Прабхупада порекомендовал своим ученикам, которые очень сильно беспокоились о том, кто будет заботиться о них в его отсутствии. So he said that you can take shelter of Srila Bhaktisiddhanta Saraswati, his Guru. Тогда Прабхупада сказал, вы можете принять прибежище Бхактисиддханты Сарасвати, то есть его гуру. And Srila Prabhupada said in this regard that the grandfather is more affectionate than the father. И тогда Шрила Прабхупада сказал, что на самом деле дедушка проявляет больше любви к своим внукам, чем отец к сыновьям. So being the spiritual grandsons and grandchildren of Srila Prabhupada, you can get more affection from him. That was directly said. Будучи духовными внуками Шрилы Прабхупады, вы можете получить больше милости даже, чем его непосредственные духовные сыновья. Srila Prabhupada wrote about his own guru that he lives forever by his divine instruction and the following with him. О своем духовном учителе Шрила Прабхупада написал, что он вечно живет в своих божественных наставлениях, и его последователь живет вместе с ним. So if you follow Srila Prabhupada's instructions, you can live with him. Поэтому, если вы следуете наставлениям Шрила Прабхупады, вы живете вместе с ним. I also quoted yesterday Srila Prabhupada saying that if you want to know me, read my books. Также вчера я говорил, цитируя Прабхупаду, который говорил, если вы хотите узнать меня, читайте мои книги. So Srila Prabhupada is present as his instructions, Шрила Прабхупада присутствует в форме наставлений, which are non-different from him. которые не отличны от него. And he's present in his followers in as much as they follow. И он присутствует в своих последователях в той степени, в которой они следуют ему. It's absolutely right that women should be protected, but nowadays there are many single women who have no parents, neither parents, no husband, nor children. What should they do? Is it that they are only protection Krishna? Is Krishna their only protection? Абсолютно верно, что женщина должна быть под защитой. Но сейчас много одиноких женщин, у которых нет ни родителей, ни мужа, ни детей. Что им делать? И их единственная защита Кришна. Yeah, it is an unnatural position. Unnatural. Yes, it's an unnatural position. Да, это неестественное положение. Caused by an insane society. Так сказать, еще одно проявление безумия, которое царит в обществе. Socially, they should be protected by their fathers, husbands, or elder sons. В обществе женщина всегда находится под защитой либо отца, либо мужа, либо старших сыновей. It is a symptom of Kali Yuga, the whole society is disturbed. Признак Кали-юги заключается в том, что в обществе царят беспокойство.
So the Krishna conscious movement is attempting to re-establish varnashram society. Движение сознания Кришны хочет восстановить систему варнашрама. Which is Krishna's social system. Это социальная система от самого Кришны. In the meantime, we all have to do the best that we can. Но пока это не произошло, нужно просто делать все, что от нас зависит. The whole society is very disturbed. Беспокойство царит во всем человеческом обществе. And the weaker sections tend to suffer more. Слабый пол при этом страдает сильнее. The weaker sections especially means women, children, old men, brahmanas and cows. Не только слабый пол, но и женщины, дети, брахманы, коровы. These are the members of society who are especially eligible for protection. То есть эти категории в обществе, они в особенности должны находиться под защитой. And but who are especially suffering Kali Yuga. И они первые, кто ощущает на себе все прелести Кали-юги. So as far as possible, the Krishna conscious movement tries to offer facility to women who sincerely want to serve Krishna. Поэтому движение сознания Кришны также предоставляет возможность женщинам, которые искренне хотят служить Кришне. As far as possible, they should try to get well situated. Насколько это возможно, все они должны, так сказать, тоже занять стабильное положение. But at the same time, the Krishna conscious movement just can't change the whole world overnight. В то же самое время нужно понимать, что движение сознания Кришны не может изменить мир в сию минуту. So, if you have no other shelter than Krishna, you're in the spiritual sense very fortunate. Если у вас нет никакого прибежища, кроме Кришны, то вы очень удачливы в духовном отношении. What's your attitude towards ISKCON devotees cultivating so-called separation mood and sufferings? And what? Sufferings? Yeah, mood of separation and sufferings. What does this mean? It's an inverted commas. So. Oh, that means like sahaja bhav or something? Yeah, it's written in the records that sometimes it looks like a kind of show. So, what should be our attitude? Что вы думаете о явлении в ISKCON, когда преданные культивируют в себе так называемое настроение разлуки и страданий? Это часто смотрится как показательное выступление, как к этому относиться. We should always reject the artificial and embrace the real. Нужно всегда отвергать искусственное и, так сказать, иметь дело с подлинным. We're not interested in shows of devotion, but we're interested in actual devotion. Нам интересно шоу преданного служения, имитация. Нам интересно настоящее, подлинное преданное служение. How long should we go on? What time is we starting, sir? Mid-time for study. How much time? Okay. Why is it then Guru is preaching with inspiration? Everyone hears to his lectures, but when he leaves, they do not recommend to listen to them. Although he repeats same instructions. For example, Bhakti Викаши Свами. Почему, когда гуру вдохновенно проповедует, все слушают его лекции? Однако, когда он ушел, не рекомендуют их слушать. Ведь наставления те же. На примере Бхакти Викаши Свами. Well, there may be a bad taste associated with his later activities.
Ну, причина в каком-то негативе, который связан с его, так сказать, последними действиями. But anything good that anyone has done or said, it's always good. If it's actually good, then it's always good. Но то, что хорошее сделал человек, если это действительно по-настоящему хорошее, то оно останется навсегда таковым. If someone promotes the production and distribution of Srila Prabhupada's books, that is glorious. Если кто-то способствует публикации и распространению книг Шрилы Прабхупады, то это всегда было и есть хорошо. If later they change their attitude, that is not glorious. Если впоследствии человек изменил это настроение, то это плохо. So whatever they may have done in the past that is good, that remains good. Поэтому все, что человек сделал в прошлом, оно продолжает оставаться хорошим. But so that we don't get confused, and maybe it's better to hear from those who are still saying the right thing and not the wrong thing. Но чтобы не быть сбитым с толку, рекомендуется слушать тех, кто, так сказать, сейчас, в настоящее время действует правильным образом, а не те, кто делал это раньше, а сейчас поступает иначе. You can always listen to Srila Prabhupada's lectures. Всегда можно слушать лекции Прабхупады. They're all translated in Russian, isn't it? Они, наверное, все переведены на русский уже, не так ли? Yeah, it's all here. So that's not all. Many of them are available in Russian. Ну, не все, если то многие, по крайней мере, переведены. 450 lectures. 450. Well, that's a lot. Достаточно много. So that's a great service. Whoever has arranged that, so you can listen to that. Огромное служение преданные сделали. Поэтому можете In слушать doubt, listen to лекции Srila. Прабхупады. Если вы сомневаетесь в чем-то или ком-то, слушайте лекции Прабхупады. How to become a servant of the Holy Name. Did you say in Russian? Как стать слугой святого имени? Well, chant the holy name in a mood of service. Нужно повторять святое имя в настроении служения. And if we're sincere, then Krishna will accept us. Если мы делаем это искренне, то Кришна примет нас. Theoretically, it's quite easy, Теоретически это просто. but we have to give up all other aspirations. We have to leave behind all other aspirations to become a completely purified servant of the Holy Name. Но для того, чтобы стать чистым слугой святого имени, нужно отречься от всех иных устремлений и желаний. So this is another way of asking, how can we be Krishna conscious? Это, так сказать, еще одна разновидность вопроса, как обрести сознание Кришны. And the process is there for everyone. Процесс дан для всех. That is outlined by Srila Bhakti Swami in his Bhakti Rasamrita Sindhu. Бхакти описывает его в своей книге Бхакти Раsamrita Sindhu. So follow the process, Поэтому следуйте процессу, follow all the rules and regulations, следуйте всем правилам записания, chant the holy name regularly, повторяйте регулярно святое имя and pray to Krishna to be situated in his service. и молитесь Кришне, чтобы он дал вам возможность служить ему. This is the standard process for becoming Krishna, for reviving our dormant Krishna consciousness. Таков стандартный процесс возрождения или пробуждения дремлющего сознания Кришны. What does it mean to remember Krishna? Что означает помнить о Кришне? It means to not forget Krishna. Это означает не забывать о нем. I mean, you know what the word remember means, right? Ну, вы ведь знаете, что означает слово «помнить». So you can remember your father, your mother, your dog, your cat. Вы помните своих родителей, свою кошку, свою собаку. You can remember Krishna. Можно помнить о Кришне. It's recommended to remember Krishna, not your father, your mother, your dog, or your cat. Рекомендуется помнить именно о Кришне, а не о папе, маме, кошке или собаке. Or even if you remember your father, your mother, your dog, or your cat, if you do so in relationship to Krishna, remembering that they and you are servants of Krishna, that is also Krishna consciousness.
Но если вы думаете о папе, маме, кошке или собаке в их связи с Кришной, то есть понимаете, что они так же, как и вы, вечные слуги Кришны, то это тоже сознание Кришны. Krishna says, the one who sees me everywhere and everything in me, I am never lost to him, and he is never lost to me. Кришна говорит, тот, кто видит меня во всем во мне, для того я никогда не потерян, и он никогда не потерян для меня. That's it? All finished? Свами. No. Okay. So, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Rama, Hare Rama, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Rama, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Hare Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Krishna,
На этом закончим. Как вы знаете, Гуру Махарадж пишет книги у нас. Некоторые негодования остались. Книги о Прабхупаде, воспоминания о Шриле Прабхупаде, слава Шриле Прабхупаде. Две книги. И есть также книга воспоминания о Шриле Прабхупаде. Есть также сборник лекций Гуру Махараджа. Второй том. Что приобрести, да, получить от Гуру Махараджа. Есть также книги на английском, несколько книг. Да, то есть вот, взгляд в традиционную Индию на английском языке, да, если кто-то может читать, то руководство начинающих представляли Сикананду на английском языке. На английском есть роман. Также лекции на английском. English we have? So anyone wants to say that? Если кто-то захочет провести, заходите. Я думаю, что Гуру Махарадж может записать. А не 150 рублей, 150. А, 50 рублей. Записано регистрировано. Объявление.